ஹரி ஓம். இப்போ ஆக்சுவலி எந்த ஆங்கிள்ல நான் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி நான் பார்த்துட்டுருக்கேன். திஸ் லுக்ஸ் சூப்பர்ப். மைக் எந்த இஷ்யூ இல்லங்க. வேற மாரி. 3 டைம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணோங்க. வரவே இல்ல சரியா. தென் நவ் ஐ ஃபீல் லைக் எப்படியோ இட் கிளிக்ட் வெல். ஹரி ஓம். எல்லாருக்குமே ஆத்மா வணக்கங்க. லைவ் பார்த்துருக்கவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஆஸ் யூசுவல் ஜஸ்ட் சி த லைவ் ஸ்ட்ரீம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆங்கிள் மேல வச்சுக்கிறேன். ஆல்ரைட். ஓகே. ஃபைனலி அதாவது ஒரு மா மேசிவான ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படியோ முடிச்சுட்டோம். அகைன் இதுதாங்க இந்த டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் டிலே ஆகுது. பிகாஸ் இன்னைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து சடனா நான் பிளான் பண்ணது தான். யூஸ் பண்ணிட்டு யா நவ் இட் லுக்ஸ் குட். ஆல்ரைட். ஓகே. ஆடியன்ஸ் நீங்க தான் சொல்லணும். லைவ் உடைய ஆடியோ குவாலிட்டி அண்ட் வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. சுனில், சுஜித், இந்திராமா, ரம்யா வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஹலோ எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு லைவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இருக்கும். மினிமம். மினிமம் ஐ அம் கோயிங் டு டூ 2 ஹவர்ஸ் ஸ்ட்ரீம். பெர்ஃபெக்ட். டன். தேங்க் யூ ஸோ மச். ஸோ ஃபைனலி தி அப்கிரேட் இஸ் ஹியர். எவ்ரி லிட்டில் பிட் இஸ் கம்ப்ளீட். இதுக்கப்புறம் வந்து கான்டென்ட்ஸ் அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பக்காவா இருக்குண்ணா. பக்காவா இருக்குண்ணா போட்டது ஐ எம் சாரின்னு வருது இதில ட்ரான்ஸ்லேஷன்ல. ஹரி ஓம் ஆத்மா வணக்கம்யா. ஹரிபிரியமா ஹரி ஓம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். So this is the first stream, first day stream. There are a lot of streams coming up. So people will slowly get into the path of this Mykjyl Kriya. So இதுக்கான ஒரு பிகினிங் நம்ம இன்னைக்கு தான் போடுறோம். ஸோ இன்னிலேருந்து ரெகுலர் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். பிகாஸ் எனக்கு என்னன்னா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ குவாலிட்டி இல்லாம லைவ் பார்க்குறதுன்றது யூஸ்லெஸ். வீடியோ குவாலிட்டி என்னதான் இருந்தாலும் ஆடியோ குவாலிட்டியோட என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நீங்க வந்து இந்த கலர்ஸோ சரி, டெப்த்தோ சரி, வீடியோ குவாலிட்டி அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கில் அல்டிமேட்டா இருக்குயா. தேங்க் யூ ஸோ மச். யா தட்ஸ் அ வெரி குட் சப்போர்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃப்ரம் யூ ஹரிப்ரியாமா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி நீடட். அண்ட் பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமே இதுதான். ஹவ் டு ஹவ் டு பிரிங் நியூ பீப்புள் இன்டு தி லைஃப் ஆஃப் கிரியா. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி பங்கமா இருக்கா? எங்கேயோ வந்து ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது நான் எங்கேயாவது மூவ் ஆனா அந்த மாரி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. பட் ஐ கேன் இன்கிரீஸ் த நாப். இப்போ எப்படி கேட்குதுன்னு மறக்காம எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. எந்த ஒரு டிஸி நாய்ஸ் இல்லாம பெர்ஃபெக்ட்டா கேட்குதா? இல்லையா? அப்படின்னு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வி ஹேவ் மோர் சர்ப்ரைசிங் கன்டென்ட்ஸ்ங்க. அதாவது வந்து மிக்ஜில்ல நம்ம இது மாரி அ மிக்ஜில் பேஸ் பண்ணியே கான்டென்ட்ஸ் வந்து நெறைய நம்ம போடுறது ஒரு கேட்டகரி. இனிமே வந்து ஃபுல் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து ஐ அம் கோயிங் டூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யூடியூப் இன் செவரல் ஏரியாஸ். அது என்ன ஏதுன்றது சூன் வி வில் அனௌன்ஸ் எவ்ரிதிங். அண்ட் எல்லாத்துக்குமே வி ஆர் செட்டிங் அப். அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வில் பி ஜஸ்ட் டூயிங் அ டன் ஆஃப் கிரேட்டர் கான்டென்ட்ஸ். ஸோ அது வந்து பீப்புளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் பீப்புளுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம். தெலுங்கு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நான் சில ப்ராமிசஸ் வச்சிருக்கேன். அந்த ப்ராமிசஸ நிறைவேத்துறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள கொண்டு வர வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ வில் பி டூயிங் தட். ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் அது ஹேப்பியா இருக்கும். பட் தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு மிக்ஜில் தான் இருக்கும். ஸோ தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு மிக்ஜில் இருந்தா, அப்போ தெலுங்கு ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? என்ன சொல்ல வராரு? அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் திங்ஸ் கமிங் அப். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் அண்ட் சி. ஆக்சுவலி இந்த பேக்ரவுண்ட் எனக்கு புரியல. காமினி விஜயகுமார், ஹரி ஓம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். Just gonna keep something else. இது நல்லா இருக்கும். ஸ்பேஸ்.
ஓகே. ரைட். இன்னைக்கு கான்டென்ட் வந்து நெறைய இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த வியூவர்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்சுவலி 9:40க்கு போட்டிருக்க வேண்டிய லைவ். டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுவே 35 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து கான்டென்ட்ஸ் எப்பவுமே இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. அவ்வளோ ஈஸியா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாது. அதுவும் இவ்வளோ மேசிவான ஒரு செட்டப் வச்சுட்டுலாம் வந்து குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் நான் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு ரீசனுக்கு தான் ஐ அம் ட்ரையிங் டூ டெவலப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி டுவர்ட்ஸ் யூடியூப். அதுதான். சரி ஃபைன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகத்த இன்னும் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், என்னென்னலாம் வந்து ஆர்வமா நம்ம ரெடி ஆகணும்னு பல பேருக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாமே நம்ம இங்க பேசுவோம். இந்த லைவ்ல பேசுவோம். சிவந்திலாமா ஹரி ஓம். வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ புது ஆடியன்ஸ் வந்து எடுத்தோனே இங்க வர வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ போக போக மேபி இட் இட் மைட் கம். ஸோ ஒரு 2, 3 ஸ்ட்ரீம்ஸ் போட தான் அது வரும். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் நியூவர் ஆடியன்ஸ் டு கெட் இன். ஒரே நிமிஷங்க. பீமா ரோஸ் ஹரி ஓம் அம்மா. ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தது. ம்ஹ்ம். கவினேஷ். வணக்கம் சாமி. ஹரி ஓம். அண்ட் ஆல்சோ யூடியூபோட ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து வி ஹேவ் சோ மெனி சர்ப்ரைசஸ். ப்ரீமியம் கான்டென்ட்ஸ் வந்து நாங்க போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து தெலுங்கு வீடியோ ஒண்ணு நான் போட வேண்டியது நான் அப்படியே அப்சல்யூட்லி நான் மறந்துட்டேன். ஸோ ஸோ டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் தேர் வில் பி திங்ஸ் கமிங் அப். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சடன் லைவ், வெரி சர்ப்ரைசிங் லைவ். இன்னிலேருந்து வந்து ஐ அம் கோயிங் டூ புட் த கான்ஸ்டன்ட் ஆடியன்ஸஸ். நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து 5 ஹார்ஸ் லைவ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டே டியூன். அதுக்கு தான் இவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் பில்டப்பும். இது எல்லாமே பில்ட் ஆகி அந்த 5 ஹவர் லைவ்ல ஏராளமான விஷயம்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது எல்லாமே அந்த ஆடியன்ஸோட இன்டராக்ஷன் இருந்ததுன்னா பயங்கரமா இருக்கும். ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see how much we are going to involve and invest in that. ஆக்சுவலி நீங்க you believe in me or not, கம்ப்ளீட் என்டையர் ரூமே வந்து செம்ம சைலன்ட்டா இருக்கு. நெறைய பேர் நெனைப்பீங்க, நான் இவ்ளோ காமா பேசுறேன் அப்படின்னு. இத விட நான் காமா எடுத்துட்டு போய் பேசணும்னு தான் நான் ட்ரை பண்றேன். பிகாஸ் நான் இங்க பேசுறது இட் வில் பி லைக் வெரி வைட். இட்ஸ் லைக் பின் ட்ராப் சைலன்ட் பிளாட்ஃபார்ம் மாரி இருக்கு. திஸ் இஸ் அமேசிங் வியூவர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் வெரி காம், வெரி சைலன்ட். இந்த ஒரு டோன்ல வந்து ஒரு ஆன்மீகத்த நம்ம இதுவரைக்கும் பேசுனதில்ல. ஸோ மேபி மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இந்த ஒரு டோன் தான் we have to start creating things. Mm. Alright. Content. I'll definitely talk about it. இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. I just need to enhance music. 1 minute. அது இல்லாம I cannot talk. இப்ப ஏதோ பரவால்ல. ஓகே. இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ல லைவ் இருக்கு. சாட் வந்து நான் ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி ஐ கேன் லிட்டரலி ஃபீல் வீடியோவோட குவாலிட்டி வந்து செம்ம பீக்ல இருக்கு. ஐ ஆக்சுவலி லவ் இட். வீடியோவோட குவாலிட்டி செம்மையா இருக்கு. அறிவோம், அறிவோம். ஆக்சுவலா இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஏன் வருதுங்க? எதுலேருந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனோட்டேஷன்ஸ். ஒருவேளை இதானோ? இது கிடையாது. எங்கேருந்தோ டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. நீங்க போடுற சாட் வந்து எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. ஸோ வாட் ஓகே. இதுதான் பெர்ஃபெக்ட்டுங்க. ஓகே. ஸோ மிக்ஜில்ல வந்து ஏராளமான ஒரு அடிஷன்ஸ் வரப்போகுது. கிரியா சம்மந்தப்பட்டு மட்டும் இல்ல. நெறைய விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்டு. மிக்ஜில் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஏஆர்ஐ சம்மந்தப்பட்டு கிடையாது. ஃபிலிம் கிடையாது. நான் சொல்றது யூடியூப் கான்டென்ட்
மக்களுக்கு இந்த ஆன்மீகத்தோடைய ஒரு வளர்ச்சி, கிரியா இது இந்த பேசிஸ்ல. இதுல வி ஆர் கோயிங் டூ பிரிங் சோ மெனி திங்ஸ் அண்ட் பீப்பிள்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீப்பிள்க்கு வந்து பிடிக்காமலாம் இதெல்லாம் இருக்காது. பீப்பிள் ஆப்வியஸா ஆதரிப்பாங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம போடுற ஒரு ஒரு கான்டென்ட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லா, பிராக்டிகலா சொல்யூஷன் குடுக்கிறதா இருக்கணும். இத நான் வந்து முடிவு பண்ணேன். அது இல்லாம நான் எது பேசினாலும் யூஸ்லெஸ் இல்ல. அது இருந்தா மட்டும் தான் ஐ ஃபீல் ஓகே. நம்ம சொன்னது இவங்களுக்கு வந்து பலன் குடுத்திருக்கு. அது அவங்களுக்கு ஒரு பயன்படுது. அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கும். ஸோ, அத நான் வந்து ரொம்பவே வந்து யோசிச்சேன். ஸோ, அதனால வந்து வி ஆர் கோயிங் டூ பிரிங் சோ மெனி கான்டென்ட்ஸ், வீடியோஸ். இன்னைக்கு கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எத்தன பேர் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அ கருப்பன் சுவாமி அவர பத்தி. அத சொன்ன அனைத்து விஷயமும் உண்மதான். ஸோ, இது வந்து மல்டிபிள் பீப்பிள் இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா, அது அவங்களுடைய விருப்பங்கள். அவங்களுக்கு ஞானம் தேவையில்ல. உங்களுக்கு ஞானம் தேவ. உங்களுக்கு ஞானம் தேவைன்னா, அந்த ஞானத்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு, எப்படி நீங்க வரீங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ, அத வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வரணும். அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஹரி ஓம் ஐயா! பைலேட்டரல் கேமிங். வணக்கம் சாமி. ஹரி ஓம். இது நான் ஒண்ணு நோட்டீஸ் பண்ணேன். இல்ல. எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. ம். ஸோ ஆல்ரைட். ஒவ்வொரு ஹியூமனும் வந்து யாரெல்லாம் இந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸஸ இப்ப பிரசன்ட்ல தேடிட்டு இருக்கீங்களோ, அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் குருவ சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க குருவ மாத்தணும், நம்ம இது மாத்தணும், அது மாத்தணும்னு நெனச்சிட்டு இருந்தா, ரொம்ப பிரச்சனை. கஷ்டம். குரு சேஞ்ச் பண்ணாம, நீங்க பாட்டுக்கு பிராக்டிஸ், பிராக்டிஸ் வித் ஒன் ஃபெலோஷிப். ஒரே ஒரு ஃபெலோஷிப்ல நம்ம வந்து பயிற்சிகள் பண்ண ஆரம்பிச்சா, தேர் வில் பி லிட்டரலி எவ்ரி லிட்டில் அ அவேர்னஸ் உங்கள சுத்தி உருவாகும் உங்களுக்குள்ளயே. அது ரொம்ப இம்பார்டன்ட். அது இல்லாம நீங்க எதையுமே சாதிக்க முடியாது. டெஃபினெட்லா நான் சொல்றேன். அது எதுவுமே நீங்க சாதிக்க முடியாது. தட் இஸ் இம்பார்டன்ட் அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டேக் திஸ் லைஃப் இன்டூ பிக்கர் பிக்சர். அடுத்த லெவலுக்கு உங்களால ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக முடியும். நிஷாந்த் வெல்கம் டூ தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். நிஷாந்த் வந்தா தான் லைவ் ஒரு கலை வரும். லைவ் வந்திருக்கவங்க ஆஸ் யூசுவல் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. பரவாயில்லையே! ஃபர்ஸ்ட் லைவ்லயே வந்து 20 பீப்பிள் வாட்ச் பண்றாங்க. விச் மீன்ஸ் லைக் நான் லைவே வந்து ரொம்ப நான் அவைவா இருந்திருக்கேன்ல உங்களெல்லாம் விட. ஸோ பரவால்ல. இட்ஸ் அ வெரி டீசென்ட் திங் டீசென்ட் திங். லைவ் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே வந்து நீங்க 480பில பார்த்தாலும் சரி, 720பில பார்த்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். 1080p ஃபுல் ஹெச்டில பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அல்ட்ரா லெவல் குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ டெப்த் வந்து செம்மையா இருக்கு. ஸோ தட் ஐ ரியலி லவ்ட் இட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் அப்கிரேட் வாட்டெவர் வி ஹவ் டன். சில பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஐயா நீங்க வந்து ரொம்ப டல் ஆயிட்டீங்க ஐயா. ஐயா இதாயிட்டீங்கன்னு. உங்களுடைய கேர் எனக்கு புரியுது. லவ்லி சோல்ஸ். பட் திஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அ த பிராக்டிஸஸ் ஐ அம் டூயிங் அண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நல்லது செய்யணுன்ற ஒரு விஷயத்துல அது உண்மையான நல்லது. நல்லதுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதோ சாக்லேட் குடுக்குறோமோ, பிஸ்கட் குடுக்குறோமோ, இல்ல ஒரு ரூ. 10 குடுக்குறோமோ இல்ல. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே தெய்வ தத்துவத்த வந்து உணர வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் எஃபோர்ட் நான் எடுக்கிறேன்றது நெறைய பேருக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு அது வந்து சொல்லவும் புடிக்காது. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அந்த ரீசன்க்காகவே ஐ நெவர் ஷோகேஸ் மை செல்ஃப் அவுட் சைட். வேஷம் கட்ட புடிக்காது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டூ லிவ் ஆஸ் அ வெரி யூத்ஃபுல் பெர்சன். ஒரு யூத் எப்படி இருக்கிறானோ, அந்த மாரி ஐ வான்ட் பி. ஒரு ஸ்கூல் பையன் எப்படி இருக்கிறானோ, எப்படி இருந்தேனோ, அதே மாரி தான் நான் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன். அதே மாரி தான் நான் இப்போ வரைக்கும் இருக்கேன். ஸ்கூல்ல எப்படி இருந்தேனோ, அப்படியே தான் இருக்கேன். தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் இட். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பி த சேம். வரும் அப்பயும், இப்பயும், எப்பயுமே ஒரே மாரி தான். அதனால வந்து நீங்க கேர் பண்ணணும்னா, உங்கள பத்தி நீங்க கேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய குடும்பத்த பத்தி கேர் பண்ணுங்க. உங்கள பத்தி மட்டும் யோசிங்க. உங்க ஃபேமிலி பத்தி, கிட்ஸ் பத்தி யோசிங்க. எந்த அளவுக்கு யோசிக்கணுமோ, அந்த அளவுக்கு யோசிங்க. அதுவும் ஓவரா குழப்பிக்கிட்டு யோசிச்சீங்கன்னா, எந்த விதமான ஒரு பதிலும் கிடைக்காது. ஏஆர்ஜே டிசையர், த சோல் ஹரிஓம் சாமி. வணக்கம் சாமி. விஸ்வலிங்கம் ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க சாமி? வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் ஆஸ்ட்ராலஜி? ஆஸ்ட்ராலஜி வந்து முன்ன வேலை செஞ்சது, இப்ப வேலை செய்யாது. அவ்வளோதான். ஏன் வேலை செய்யாதுன்னா, ஆத்மாக்குன்னு ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு. அந்த ஆத்மா நட்சத்திரத்த கண்டுபிடிக்கிறது தான் மனிதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய எண்டு. அத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா மோட்சம், முக்தி கிடைக்கும். சரீரத்தோட நட்சத்திரங்கள் தான் இது அப்படின்னு சொன்னா வந்து, அது வந்து ஈடுபடாது. ஏன்னா, அகத்தியர் சொன்ன ஒரு ஞானமே வந்து அழிஞ்சு போச்சு. அதனால இன்னைக்கு சிலது நடக்கும், சிலது ஃப்ளூக்ல நடக்கும்.
சிலர் சொல்லுவாங்க ஆர்சிபி வின் ஆகும்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து ஜோசியக்காரர் கரெக்ட்டா சொல்ட்டாரா? அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த மாரி வந்து முதல்ல மக்கள் வந்து ரொம்ப அறிவாளியா இருக்கணும். முட்டாளா மக்கள் இருந்துட்டா, நெறைய விஷயங்கள நம்ம வந்து முன்னேறி முடியாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜோசியத்திலயும் சரி, ஜாதகத்திலயும் சரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா, அது ஒரு சேவை செய்றாங்களோ அது செய்யட்டும். பட் அதில வந்து எல்லாரையும் ஏமாத்த வேண்டாம். அத நான் நினைக்கிறேன். அதையும் நான் தர்மமா நான் மதிக்கிறேன். மதிக்காமலாம் கிடையாது. அது செய்றவங்க அதையாவது தூய்மையா செய்யுங்க. அத வந்து கொச்சப்படுத்தி இழிவுபடுத்தாதீங்க. எந்த ஒரு இதுவுமே துறையுமே சரி, எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியுமே சரி, கொச்சப்படுத்தி இழிவுபடுத்த வேண்டாம். அவங்கவங்களுக்கு புடிச்சத செஞ்சுக்கிட்டும். பட் நீங்க ஞானத்த தேடுறீங்களா? ஞானத்த தேடுறீங்களா? உங்களுக்கு பரமாத்மா சந்திக்கிற அந்த குரு, கூட்டிட்டு போற குரு உங்களுக்கு இருக்காங்களா? அத மட்டும் நீங்க யோசிச்சா போதும். அதுக்கு மிஞ்சினது எல்லாமே நான்சென்ஸ். எப்பவுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. 30 பீப்பிள் வாட்சிங் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. ஹூ இஸ் யுவர் குரு ப்ரோ? நம்ம வந்து நெறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம் சாமி. ஸோ நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல நெறைய வீடியோஸ் இருக்கும். நீங்க பார்த்துட்டே வாங்க. அந்த பொறுமை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, நீங்க அத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுல சந்தோஷப்படுவீங்க. வொர்த் த வெயிட்ன்ற மாரி இருக்கும் சாமி. ஸோ தாராளமா நீங்க பாருங்க. அண்ட் ஸோ தட் உங்களுக்கு நெறைய விதமான ஒரு ரியாலிட்டினா என்னன்னு புரியும். ஸோ எங்க குரு யார்? என்ன? எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்லோவா புரியும். ஸோ வெரி குட் கொஸ்டின். வெரி குட் கொஸ்டின். நெறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆன்ஸரா இந்த ஒரு உங்க கொஸ்டின் இருந்திருக்கு. ரொம்ப நன்றி. அருண்குமார் சாமி வணக்கம். ஸோ எவ்ரிவேர் வி கோ நமக்கு லைஃப்ல தேவையான ஒரு பெரிய பொருளே வந்து ஆஃப் கோர்ஸ் மனி. தட் இஸ் வேர் வை அத நான் ஏன் வந்து பொருள் அப்படின்றேன்னா, தட் இஸ் ஹவ் வி பை திங்ஸ். ஃபியூ திங்ஸ் நம்ம பை பண்றது. ஏன் நீங்க திருமணம் செய்யணும்னாலுமே மணி மணி வேணும். ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு குட்டி சாக்லேட் வாங்கி குடுக்கணும்னாலும் மணி வேணும். கிஃப்ட் குடுக்கணும்னாலும் மணி வேணும். அதே அம்மாவே ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு இன்னர் வேர் வாங்கணும்னாலும் மணி வேணும். ஸோ சித்ரா ஷிண்டே, English please. Chitra Shinde, welcome to the live stream. So we are actually talking about not just talking about something. We are actually teaching Kriya Yoga through the linearship of Paramahamsa Yogananda. So if you wanted to really learn, you can contact him. You can get into this path very easily. But it's not about that. We are from Tamil Nadu. We live at Chennai, and that is the real reason that I'm talking in my own native language, Tamil. So hope you know the language, which is the ancient language in the entire creation and the world. So hope you really follow up all our videos and stay in touch. Thank you. If you want a personal guidance, you can text me to my number, and that would be. I just wanted to watch the live stream. Okay, I'll watch the live stream through mobile also, so that'd be very easy for me. I'm not touching iOS. Apple iPhone, Apple phone நான் டச் பண்ணல. Clean background. தல வணக்கம் தல. Welcome to the live stream. So where is the live stream? I don't see the live stream. Astrology is Vedic astrology, Hora Shastras, predicting the karma, what we did. But today, world, there are many predicting wrongly. Chitra Shinde, I don't understand Tamil. Yeah, I understand that you don't understand Tamil. For you alone, if you want personal guidance, I can just text my number right now, so that you can just really contact me and ask your doubts, whatever you wanted to ask. That's my contact number. So personal guidance will be given. Thank you. Those guys are watching the live stream. Be sure that you subscribe and like this channel. See, I wanted to tell you one thing, Arun Kumaraya, including Agasthyar. He himself wrote, including Muruga, he himself wrote, astrology, astronomy is for kids. But the one who wants supreme don't have to do any business with astrology or astronomy or astrophysics. These all happen automatically when you touch the 18-year mark of Kriya. ஸோ இதெல்லாம் தானாக நடக்கும். இத வந்து நம்ம ரொம்ப பெருசா யோசிச்சுக்கிட்டு இத ஏதோ வர வைக்கணும்னு கிடையாது.
இன்னைக்கு இதெல்லாம் பிரிஞ்சது ரீசன் என்னன்னா, எல்லாத்தையும் பிரிச்சா மக்கள் பிரிஞ்சு போவாங்க. இதெல்லாத்தையும் பிரிச்சதுனால இன்னைக்கு நம்ம இத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து ஞானம் வேற சாமி. நான் வந்து பிராக்டிகல் பெர்சனா சொல்றேன். நான் ஒரு பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள். அதாவது வந்து நெறைய பேர் வாயில பேசலாம். கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 48 ஹவர்ஸா நீராகாரமா நான் வாழ்ந்தேன். நீராகாரம். ஃபுட் இல்ல, வாட்டர் இல்ல. பாத் மட்டும், கிரியா மட்டும். இது 2 தான். ஸோ 2, 3 டேஸா நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸ்டில் ஐ ஃபீல் வெரி எனர்ஜெட்டிக். உங்க முன்னாடி வந்திருக்கேன். லைவ் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹவ் ஹவ் திங்ஸ் ஹேப்பன்? எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அ வெரி பிக் வெரி பிக் scientific biological system in our soul. Vitamin B12 has been reducing in some people. எதனால வந்து லைவ் சாட்டே எனக்கு இப்படி வருதுன்னு எனக்கு புரியல. How to disable this? I couldn't get the perfect things. Reactions. I just don't know. எதனால வந்து இந்த லாங்குவேஜ் மாறி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இத எப்படி டிசேபிள் பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்க்கலாம். விச் காட் இஸ் சுப்ரீம்ன்றது வந்து கீரை. ஸ்ரீனி, நீ 70 வயசு ஆனாலும், 60 வயசு ஆனாலும், 30 வயசு ஆனாலும், 40 வயசு ஆனாலும், விட்டமின் B12 ஒரு நாள் உன் பாடிய விட்டு அழிஞ்சு தான் போப்போது. So Srini, already you are practicing Kriya second stage. So balance டயட்டோட எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு just don't care about food, man. Since 48 hours, I did not eat anything. I've been still. I did not even drink water. Just today's dinner, I took, few levels of water content, and I had dal, a little bit dal, which is boiled raw, not dal. What do you think? So Teluguல முத்தப்பப்புன்னு சொல்லுவாங்க. I just had the raw substance of dal with little carb, little bit. அவ்வளவுதான். இப்பதான் just I broke the nirahara. So which means like around ஒரு 57 hours, 58 hours I was not having anything. So actually practice மட்டும் தான். அதுக்கு மிஞ்சி எதுவுமே இல்ல. நெறைய பேர் வந்து 1 நாள், 2 நாள் பயிற்சி செய்றதுக்கு கூட அழுவுறாங்க. வாப்பா 24 வருஷம் பயிற்சி பண்ண போனா எல்லாருக்கும் செத்தே போயிடுறாங்க. தினமும் பல் தேய்க்கிறோம், தினமும் குளிக்கிறோம், தினமும் வந்து பூஜை பண்ணணும்னு நெனைக்கிறோம், தினமும் எங்கேயோ போணும்னு நெனைக்கிறோம், சாப்பிடணும்னு நெனைக்கிறோம். ஆனா தெய்வத்த ஓரம் கட்டிர்றோம். கடவுள ஓரம் கட்டிர்றோம். அப்ப எதுக்கு கடவுள் உனக்கு வழிபடணும்? உனக்கு எதுக்கு கடவுள் வரணும்? உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு ஜீவாத்மா தான் கடவுள். அந்த ஜீவாத்மாவ கண்டுபிடிச்ச மகா ஞானிகள் தான் சிவன், முருகர், மகாதர் பாபாஜி, பரமஹம்ச யோகானந்தா, ஷிர்டி சாய்பாபா, ஜீசஸ், புத்தா, வள்ளலார் எல்லாரும் தனக்குள்ள தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. போய் புத்தகத்திலயோ, தெருவுலயோ, ட்ரைனேஜ்லலாம் தேடல. தனக்குள்ள பக்தி மார்க்கத்த புடிச்சுட்டு, ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்து, அந்த ஞான மார்க்கத்திலேருந்து ஒரு குருவ கண்டுபிடிச்சு, சில பேருக்கு ரொம்ப ரேரஸ்ட்டா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சோல்ஸ்ல ஒரு 2 சோல் இந்த பிளானெட்ல அவங்களுக்கே டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சு செய்வாங்க. பட் இனிஷியல் குரு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பயிற்சிகள செஞ்சு, ஒவ்வொரு விதானத்த அவங்க வந்து ஆ மாத்திக்கிட்டாங்க. அதனால, "டேய் லைவ விட்டு வெளிய போங்கடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க?" என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் தெரிஞ்சுட்டு நீ என்னய்யா பண்ண போற? நீ அவ்வளோ பெரிய ஆஸ்ட்ராலஜரா இருந்தா நீ என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்த என் மூஞ்ச பார்த்து நீ சொல்லணும். ஐயோ! ஐயோ! What spiritual idea do you actually propose? It's not idea. It's not idea. It is practice. It is truth. It is practical solution. This is what the masters have proposed. This is what the masters have practiced, and it worked out. So that is the reason you see every master told the same thing. Muruga, Krishna, Jesus, Babaji, Buddha, Shiva. Please practice, man. Just sit. Other than that, we do every little business outside the world. And that's the real reason why we are suffering every day. Every day we suffer. Why?
because we do the business outside. We have to do the business outside. That is for money making. But also the spirituality business we're doing outside, which is completely opposite to the word spirituality. Spiritual means the terminology in your spinal cord. Start practicing the rituals. How do you do the rituals? When you go to a temple, you sit in a temple and you observe. You just have to be silent. When you go to a temple, you just have to be silent. If you're not silent in any temple you go, and if you just ask everything, you start asking everything, you just lose everything. If you start asking everything, just stay nothing, keep calm, enjoy the vibration around, feel it through your breathing, just basic breathing. You just don't need to find guru or anything. At that time, the purpose of temple, why we are going to a temple, why we have to follow all the rituals, to whom we are talking there, it is you. It is not Mahavatar Babaji or Buddha or Sri Krishna or someone. You're talking to you. இந்த நெய்வேத்தியம்லாம் இருக்கு, பிரதோஷம்லாம் இருக்கு, நெய் அபிஷேகம், பால் அபிஷேகம், பூ பழம், தேங்காய் உடைக்கிறது, எல்லாம் எதுக்கு? Why they are all doing that? It's just because it's very simple that you all have to do all those things just to recognize it is you. If you cannot recognize that for even 100 years, the purpose of life is useless. So, always, who is Babaji? Babaji, you can go and see a lot of videos in my content. So, otherwise, you can learn Swamy. Okay. So, I cannot say everything in this live stream. So, you can all see every little explanation that I have done in my live streams and videos. So, you can go ahead and see in that so that you can really understand what I'm trying to tell. So, there are a lot of things that you could understand when you watch videos. So, if you really have the patience to do that, you're a very good soul. ஒன் பர்சனுக்கு வின்சி ஃப்ரீடா ராணி வணக்கம் வணக்கம் அம்மா. குரு அண்ணா குருவெல்லாம் இல்லை சாமி, அண்ணான்னு கூப்பிட்டுக்கோங்க. ரெடியூஸ் த பேஸ் லிட்டில் பிட். அப்படிங்களா? இப்போ இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கா? ஸோ நீங்கள் எது சொல்கிறீங்களோ அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். மேபி some people might hear it in your mobile devices. Perfect அண்ணா, perfect. Thank you. Hariharan, nice name Swamy. So see, the point of topic is ஒன் பர்சனுக்கு 2 ஆர் 3 குரு இருக்கலாமா ப்ரோ? அது தப்பு இல்லையா? அப்படி 2 ஆர் 3 குரு இருந்தால் நம்ம அந்த குரு கிட்டே எல்லாமே கேட்கறது. நம்ம எந்த குரு கிட்ட எல்லாமே கேட்கறது? ஒரு குரு தான் இருக்கணும். சின்ன வயசுல ஆன்மீகத்துக்குன்னு குரு கிடைச்சா, சின்ன வயசுலேருந்து வாழ்க்கை முழுக்க அந்த குரு தான் உங்களுக்கு இருக்கணும். அதுக்கு மிஞ்சி யாராவது புதுசா ஒரு குரு வராங்க அப்படின்னா, தட் மீன்ஸ் தட் குரு இஸ் நாட் பெர்ஃபெக்ட். சம் கேசஸ்ல அந்த குரு என்ன சொல்லணுன்றதுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. குரு எப்பவுமே வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஆனா இந்த குரு நான் குருவே கிடையாதுன்னு சொல்லணும். காலைல விழுங்க, ஆசீர்வாதம் வாங்குங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. இது மாரி நெறைய நியமங்கள் இருக்கு. குருன்னா இப்படிதான் இருக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்கு. இத வந்து கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு ப்ராபபிலி குருன்னா என்னன்றது புரியும். பட் பீப்பிள்க்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுனால, குருன்னா என்னன்றத பீப்பிள் ஹேவ் நாட் சீரியஸ்லி அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால பீப்பிள் வந்து தப்பான இடங்களுக்கு போறது. சென்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு போறது, நெறைய பணம் கட்டுறது, இது மாரிலாம் நடக்குது. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளும் ஃபீஸ் வாங்குறோம். கிரியா யோகம்க்கு ஃபீஸ் வாங்கல. இதுவரைக்கும் இங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் இவ்ளோ 155 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல கிரியா கத்துக்கிட்டவங்க எல்லாருமே, ஒரு ரூபாவோ சரி, ஒரு பூ பழமோ சரி, ஒரு துணியோ, ஒரு வஸ்திர தானமோ, எந்த ஒரு தானமும் எனக்கு குடுத்துட்டு கிரியாவுக்கு வரல. இவங்க எல்லாருமே கிரியாவ ஃப்ரீயா தான் கத்துக்கிட்டாங்க. இன்னும் நம்ம வந்து உணவு சாப்பிடுங்க, நல்லபடியா கிளென்லினஸ், ஹைஜீனா அவங்கள பார்த்துட்டு தான் நம்ம அனுப்பியிருக்கோம். பட் ஆன்லைன் மெடிடேஷன்ல நம்ம அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கே வாட்ஸ்அப் துவாரா வரும்ன்றதுனால, ஐ ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் டெல் பீப்பிள் டூ ஃபாலோ அண்ட் பே தட். அந்த பேவும் வந்து 399 பெர் மந்த் தான்.
எவ்ரி மந்த் பே பண்ணிட்டே வரது தான். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங் ஃபார் த திங் பீப்பிள். ஸோ பீஸ் லவ்விங் சோல், வாட் எவர் த கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹேவ், யூ கேன் கோ ஃபர்ஸ்ட் வாட்ச் மை வீடியோஸ். If you really want to understand what you really want to know, you can go watch my videos. So that patience is very important, and that is how you can really understand, because videos are better than live streams. In the live streams we have interactions, but in the videos we have so much of depth content. You can go watch all my videos, and that will be very helpful for you, man. Adi Shankaracharya is the first guru of Kali Yuga. அருண் குமார் சுவாமி. இந்த மாரி இந்த மாரி இதெல்லாம் எங்கேருந்து யாரு சொல்லிக் குடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆ ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கே மகாவதார் பாபாஜி தான் குரு. இதுல ஆதிசங்கராச்சாரியர் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. அது எங்கேருந்து வருது இதெல்லாம்? அதுல நீங்க நம்ம மிக்ஜில இருக்கீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். இது எங்கேருந்து நீங்க உருவாக்குறீங்க? ஸோ யாரு இது இந்த இதுல வந்து முதல் குரு யாருன்னுலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சுவாமி. அப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு நெனைச்சீங்கன்னா, முதல்ல நம்மள தேடி நம்ம முக்தி அடையிற நிலைக்கு வரணும். அப்போ இங்க இருக்கிற மொத்த கேம் நமக்கு வந்து புரிஞ்சிரும். எஸ்பெஷலி மிக்ஜில நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ற அருண்குமார் தான் நெனைக்கிறேன். ஸோ எஸ்பெஷலி நீங்களே இப்படி வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா, ஆதிசங்கராச்சாரியார் தான் முதல் குருவா இருந்தா, அப்ப மகாவதார் பாபாஜி ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கு குரு இல்லையா? ரஜினிகாந்த் வந்து பாபா மூவில சொல்லுவாரு இல்லையா? நீங்க ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கு குரு. இயேசுநாதர் உங்க கூட இமயமலை இருந்திருக்காங்க. ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கு நீங்க குரு. நீங்க கிரியா குண்டலினி எல்லாம் சொல்லிக் குடுத்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் உண்மையா? அப்படின்னு கேட்பாரு ரஜினிகாந்த் ஐயா பாபா மூவில. பாபா மூவி பார்த்தவங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ அதனால வந்து தீஸ் வேர் கிரியேட்டட் பை ஹியூமன்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே. எவ்ரி ஹியூமன் கிரியேட்ஸ் எவ்ரிதிங் வாட் ஹி கேன். பட் த ஹிஸ்டரி வில் நெவர் சேஞ்ச். ஜஸ்ட் மனிதன் தான் மாத்துறான். அதாவது ஒரு உண்மைய மனுஷனே தான் மாத்துறான். ஒரு உண்மைய உண்மையா போய் சேர்க்க மாட்டிக்கிறோம். பிகாஸ் நமக்கு அதுல ஏதோ ஒரு செல் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. இது மாரி சேர்த்தா தான் நமக்கு நிம்மதி அப்படின்னு. உண்மைய உண்மையா தான் சேர்க்கணும். உண்மைய கடினமா தான் இருக்கணும். அந்த உண்மைய எல்லாரும் வழி நடத்துறதா இருக்கும். ஸோ அவ்வளவுதான். மத்தபடி உங்கள நான் பின் பாயிண்ட் பண்ணி யாரையுமே சொல்லல. இனிமே உண்மைய உண்மையா நம்ம வந்து சேர்க்க முயற்சி பண்ணுவோம். புக்ல படிச்சுட்டோம் நம்ம நாலேட்ஜ் புக்க படிச்ச எந்த ஞானியுமே வந்து மகான் ஆகல. ஆனா மகான் ஆன எல்லா ஞானியும் புக் எழுதுனாங்க. இதுல வந்து அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கு. It has been 10 days since I joined. Online meditation is my routine first thing in the morning. Feeling so productive with all practices. Which meditation class? How to find it? நம்மளுடைய இத நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து நம்பர் இருக்கு. கான்டாக்ட் நம்பர். எனி மாடரேட்டர்ஸ் ஆர் தேர். யாராவது மாடரேட்டர்ஸ் இருந்தா கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் போடுங்கப்பா. ஆக்சுவலா இந்த செட்டப் அங்க இருக்கியா கீபோர்டு. நானே வயர்லெஸ் கீபோர்டு வச்சுக்கணும் போல. லைவ் பார்த்துருக்கவங்க மறக்காம டபுள் டேப் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல, இத டபுள் டேப் பண்ணி லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. இதான் கான்டாக்ட் நம்பர். This is my contact number. Those guys wanted to join, you can definitely join in this process. Okay, that's it. Perfect. Night day live பார்த்துக்கலாம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நம்ம ஊர் வண்டி. நல்லா இருக்கியா பேரு? சூப்பர் எம்எம்எஸ். ஸோ ஹாப்பி. அன்பிலீவபிள் வெல்கம். ஹாய் அண்ணா. மியூசிக்கல் லிரிக்கல். வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். So hope everyone loves the setup. Hope everyone loves everything, and hope you love the ambience, and hope you love everything. And the best audio setup, the best spiritually வந்து the best quality and audio video quality ஓட best setup ஓட best way of preaching this to the people அப்படின்றத நான் கொண்டு வரணுன்றது எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும். அது மாதிரி தான் நம்ம இதெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி we are bringing out. So we're so happy to see you all. 35 people watching. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. லைக் பண்றதுனால உங்களால பல பேருக்கு இன்னும் இது வந்து போய் ரீச் ஆகும். இந்த ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஆன்மீகம்னா புத்தகமோ, கோவிலோ, இல்ல ஒரு குரு கால்ல விழுறதோ, இல்ல வந்து நான் குரு, நான் குரு அப்படின்னு பெருசா பேசிக்கிறதோ நான் இங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணல. ஆன்மீகம்ன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். பயங்கரமான ஒரு விஷயம். அப்பேற்பட்ட அந்த விஷயத்த தனக்குள்ளேயே தேடணும். அதுக்கு ஒரு குரு, ஒரு பிசிக்கலுக்கு ஒரு குரு வேணும். வழி நடத்துறதுக்கு, ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் குடுக்குறதுக்கு, இதுக்கு குரு கட்டாயமா வேணும். அவ்வளவுதான் தவிர, இது கற்பனையான ஒரு உலகம் இல்ல.
கற்பனையான ஒரு பேச்சும் இல்ல. கற்பனையான ஒரு விஷயமும் இல்ல. உங்களுடைய மூச்ச எவ்ரி செகண்ட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி மேல மேல அனுப்பும்போது, உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் புரிய வரும். ஆன்மீகம்னா என்னன்னு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க் யூ சோ மச் மேன். லைவ் பார்த்துருக்காங்க மறக்காம லைக் பண்ணி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து நெறைய கதைகள், நெறைய விஷயங்கள் இது எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது நம்ம மக்கள், நம்ம மனிதர்கள் நேர்மையோட, தர்மத்தோட வாழ்றது செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா வந்து அவேர்னஸ் ஹவ் டூ லிவ் அப்படின்றது. எப்படி உயிர் வாழணும்? உயிர் எப்படி வாழ வைக்க முடியும்? அப்போ உயிர்னா என்ன? பிராணசக்தி. அந்த பிராணசக்திய நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த பிராணசக்திய நம்ம பொறுமையோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல அந்த அணுசக்திகளையும், ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்றது தான் அங்க பாயிண்ட். ஸோ இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவ்வளோ சாதாரணமா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு புக்ஸையோ, இல்ல ஒரு சின்ன பேசிக் இது பண்ணாலோ தெரியாது. இது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏறி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த ஒரு ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரியாவ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிடணும். அதோட ஹையஸ்ட் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கிறதுனால, நான் அத வந்து எல்லாருக்கும் அத மதிச்சு, இத்தன வருஷம் 24 இயர்ஸ் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன். அப்படின்ற ஒரு சாதனை செய்ற ஆளுக்கு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லிக் குடுக்கணும். ஏங்க 24 இயர்ஸ் வேணும்? அது ஏன் அப்படின்னா, ஏன் 24 இயர்ஸ் நீ சாப்பிடணும்? ஏன் 24 இயர்ஸ் உனக்கு மணி வேணும்? அந்த மாரி எவ்ரி 24 இயர்ஸ், எவ்ரி டே ரொட்டீன்ல நம்ம இத வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இத நம்ம அந்த ரொட்டீன் கொண்டு வரலன்னா, லைஃபே யூஸ்லெஸ். Mahadev, I've been practicing sadhana, start from Isha. So great, Swamy. So great. I respect it. So you can obviously practice. Already you are in a right path in the Isha Sadguru Swami discipleship. So kindly practice there and you can do it, Swamy. லைவ் பார்த்துருக்காம மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. புதுசா யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. So many things such as ஸ்ரீ பரமஹம்ச யோகானந்தர் சொல்ற மாதிரி, ஒரு டீச்சரா இருக்கும்போது டீச்சரா இருக்கணும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கணும்போது ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கணும். ஒரு சாப்பிடும்போது நல்லா பசித்து சாப்பிடுறவனா இருக்கணும். எந்தெந்த வேலைகள்ல எது செய்றோமோ, தட் வி ஹேவ் டூ ஃபோக்கஸ் வித். எங்க டிட்டாச்மென்ட்டா இருக்கணுமோ, அங்க டிட்டாச்மென்ட்டா இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து நெறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஹூ இஸ் த குரு ஹியர் ஃபார் டீச்சிங் ட்ரூ ஸ்டோரி? வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ட்ரூ ஸ்டோரி Swamy. Hope you are Tamil, I guess, I hope. Or if you're Telugu, I can also answer in Telugu. My father is my true guru. He went into Samadhi in 2019 after 24 years of practice in Kriya Yoga. So he's a very huge master who attained the liberation. After that, I have been practicing since my childhood, but never ever I have ever said I am guru. You need to fall on my feet. Whatever I say, you have to do. You have to study books. You have to go to temple. You have to do that. You have to do this puja, pradosham. I will never say this. I always say to people, we live in the end. We are running towards the end. The time is running. The time is ending. So kindly, people try to understand that whatever you are trying to, delay the spirituality, first start your practice. Then you study books. First keep practice. Then you read the books. Then you go to temples. Then automatically you will start losing interest on those. And then you will start realizing every little knowledge is built in within us. The masters like Sai Baba, big masters like Vishnumurti, like Krishna, they did not find anything outside. They all said everything is inside. So every little bit is inside. That's the real reason we have to consciously look inwards. That is very important. Other than that, nothing else is need. Just your inner self is need. So kindly find that need. If you find that need, not just one day, 2 days, 3 days, you have to find it for nearly 24 years. If you do that, obviously you're going to attain the level of the masters, whatever they did.
So this technology was kept secret. Only 10 to 12 people in the entire world know about this technique, and I'm one of them. So this is very secret, and this doesn't need grand mala or something to explain to people. Everything happens automatically, and I don't need a costume to tell you this. I am just being myself, and I just don't want to commercialize it and showcase to the people that I am a guru. I just always wanted you to be guru. You are your own guru. Whatever I say, you hear inside you. Whatever you want to tell, you tell from your own inner voice. Whatever you wanted to preach, you preach from your inner. Whatever you want to, experience, everything is within you. Then why do we have to confuse ourselves with every little process of life? So every little thing is within you, and that is the real reason that I am teaching, and so many women and men are teaching here, and they're very safe and they feel very peaceful and they feel very comfortable learning here. So that is what the path, whatever I'm initiating. Peta Vignesh, welcome to the live stream. Peta, வணக்கம் ப்ரோ. இங்கிலீஷ் இவ்வளோ ஃப்ளூயண்ட்டாக இப்போ நான் பேசுறது இந்தியன் இங்கிலீஷ். என்னோட நேச்சர் வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது எனக்கு பேச வந்து இப்போ வேண்டாம். நம்ம வந்து நிறைய லைவ் போடுவோம், அதில் பேசலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பழைய லைவ்லலாம் பேசியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி பீப்புள் நிறைய பேருக்கு தெரியும். நீங்களும் பேசலாம். இது ஏதோ நான் பேசுகிறேன், இது அப்படிலாம் இல்லை. உங்களாலேயும் முடியும். உங்களால முடியாதுன்றது ஒன்றுமே கிடையாது. எதை வேணால் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் சாமி. எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். 30 பீப்புள் வாட்சிங், மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. அண்ட் இந்த வேர்ல்டு ஓரியன்டேஷன்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் இன்டு எக்ஸ்ட்ரீம். எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் இன்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டீப். Sorry, everything is going to extreme, depressed social cultures. நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்க ஓவர் டிப்ரெஷன் போகுது, இல்லைன்னா ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் போகுது. இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பிரச்சனை ஃபியூச்சர்ல. That is the real reason why we wanted to stay in the normal level always. Celebrate minimal, enjoy minimal, everything you have to do minimal, then you will have the maximum peace. So இது this is like one of the saving process மாதிரி. So fullest அப்படின்றது only if you stick with minimal you will get it. This is my experience. That is how I always live. ஒரு உணவா இருந்தாலும் அதேதான். ஏன்னா வந்து மகாதர் பாபாஜி எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ விஷயங்களை தெரியப்படுத்தி ஏராளமான ஒரு ப்ராக்ரஸை வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணார். ஸோ அந்த இவ்வளோ ப்ராக்ரஸை நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்து இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஜாலியாக கிரியா அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு நீங்களும் அதை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா, அந்த ஒரு பாத்தை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நாகின் மாஸ்டர் எங்கள் அப்பா குருவாக இருந்து முள்ளு குத்தி ரத்தம் சொட்டி ஃபுல்லாக கல் முள் புதர் செடி மலை எல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி இது தாண்டா கிரியா, இப்படி செஞ்சால் அதை அடையலாம் அப்படின்றத சிம்பிளிஃபை பண்ணி சேம் ஜஸ்ட் லைக் இன்னைக்கு அன்று மகாதர் பாபாஜிக்கு நிறைய விஷயங்கள் அகத்தியர் சொன்ன மாதிரி, பரமஹம்ச யோகானந்தருக்கு யுக்தேஸ்வர் சொன்ன மாதிரி, எனக்கு ஏராளமான விஷயங்களை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சொகுசாக ஈஸியாக ஜாலியாக சொல்லலாம் கிரியானா என்ன இது அது. பட் உண்மையிலே கிரியானா யாராவது மதிக்கிறாங்களான்னா கிடையாது. ஆனந்த், வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஓவர் திங்கிங், சி ஆனந்த் ஐயா, ஓவர் திங்கிங் is something that comes from confusions and fear. Overthinking completely comes from fear and confusions. When you cut these both and you're clear, no overthinking could ever meet you. So just follow that. Bro, what is the expected result of following this? It's a very worst question. Maybe in a sense you might ask, but
I have to give a correct answer for that. See, the path of Kriya Yoga itself, this path is not valued by so many people. People just wanted to practice and get result instantly. But this is the path where you have to stay patient, patient, patient. And you ask me a question, what is the result? Let me ask you the same question. What is the result of experiencing desires? What is the result of experiencing pleasure? What is the result of experiencing joy? What is the result of experiencing depression? What is the result of overthinking? What is the result of desires? So many things. But we still, people, humans, do that. But when I say, after all you do that, you die in the end. இறந்துருவீங்க. You are dead. So, I promised to so many souls here and I promised to so many people here in our Mykjyl family. I never say they are disciples, they are all my family. Because I wanted to bring a new revolution. It should be such as friendly. It should not be guru disciple. It should be friendly. Everyone are equal. The God is within them. Because that is truth. I'm here to give you the result of deathlessness stage. Deathlessness is something that I cannot give you. I can give you techniques. I can advise you. I can preach you. I can guide you. I can give all the answers for all your doubts when you're practicing. But the practice must be done by you. If you do the practice by yourself, definitely you will reach that stage. Not one day, 2 day, but you have to be patient till you attain it. That is very important. And we are in the brink of end of the world. We're in the collapse. So that is why I always tell to people, please practice this quickly. Please practice this right away. Start now. If you can't do that, it is going to be terribly bad. That's it. So the result is not what you get money, what you get the business profits, or what you get a job, or what you get a college mark, or you get a good wife, or you get a very good, you know, a friend. It's not. These are all maya. These are all temporary. These are all nothing else is useless in this. Everything else is temporary except your soul, except your God. That's it. These many gods have been created by people. Still, they don't know who is the real God. And that's the real reason still they don't have peace in their mind. That's it. Nividama, nowadays you often telling about detachment, sometimes it hits hard. Sir, as you know, well, now only we are in the stage of LKG class. You, the only source of light from this real world to real world. Yes, Nividama, I know. Recent times I've told, I know, right? I will take you. Don't worry about it. நான் உங்கள கூட்டிட்டு போறது நான் ஆல்ரெடி ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்க கரெக்ட்டா இருந்துக்கிட்டு, கரெக்ட்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது உங்க தர்மம். நீங்க செய்றீங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி பெண்களுக்கு இந்த தர்மம் இத்தனை தர்மங்கள நீங்க செய்றதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு மகத்தான ஒரு விஷயம். ஆ ஸோ அதனால வந்து இது டிட்டாச்மென்ட்ன்றது எங்க இருக்கணுமோ அங்க தாங்க. எல்லாத்துலயும் கிடையாது. எங்க இருக்கணுமோ அங்க தான். இன்னொன்னு டைம்ன்றது ஜஸ்ட் லைக் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல போயிடும். டைம் வந்து இப்படின்றதுக்குள்ள டைம் ஃப்ளை ஆயிடும். ஸோ அதனால வந்து டைம் அப்படின்றது இட்ஸ் ஃபாஸ்ட் பேசிங் வேர்ல்ட்ல நம்ம போகும்போது, ஐ நோ வேர் திங்ஸ் எண்ட். ஐ நோ ஹவ் இட் எண்ட்ஸ். ஐ நோ யூ பீப்பிள் நோ டுடே எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ். ஐ பீன் டெல்லிங் அபவுட் எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் சின்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் 5 and 6.
since my childhood. Today I'm 27. So since 20 years I've been saying this in my childhood about Michael Jackson, about these things. So always remember that I'm so much different than you. I've come here for different reasons. I've come here for so many things to spread. So எனக்கு detachment, I will always be detached. Always. But whenever I want to help you, I will be there with you. That is my promise. Apologies for my bad question. No apologies needed, man. No apologies needed. I just don't trust anyone or anything blindly. That is a very beautiful thing, whatever you said. You should never trust anything blindly. You should never even believe anything. You should seek. You should seek in inside yourself. You should never believe anything. Everything else is temporary, including my speech is temporary. Today, YouTube is there. In another 20 years, YouTube will be destroyed. Today, mobile phone is there. Apple iPhone, we will have it. Everything will be destroyed because we are going to be in the Kali Yuga's end. I know where to go, but do you know where to go? That is very important. So you must know where you have to go. You must bring that consciousness within you. We should know where we are going. Where is our real home? Why we have fallen into the planet Earth? The story of Lucifer is not the story of just Lucifer. The story of Lucifer is your story. So there are so many things. So keep practicing and start learning today, everybody. Even this is my nature that I never showcase myself as guru. I am not guru. My father was a guru. So he is the master. He's a biggest master who practiced this kriya for around 24 years. And we are all against, the superstitious beliefs people have, which are very useless, which are not logical at all. And that is what I'm against with. I'm not against the people. I'm against superstitious beliefs that they have in the mind. That's it. So never ever apologize when you're not doing any mistake. If you want to apologize, I will apologize the same. 100% correct. Arun Kumar Swamy. 100% correct. That is what the important point is. இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுங்க. Many paths, one truth. Many gurus, one goal. இங்க all gurus, one technique. அதை ஆட் பண்ணுங்க. That is Kriya Yoga. That is sadhana. Because without this, இப்போ நான் கேட்குறேன், ஏன் பாபாஜி ஐயா வந்து மந்திரம் சொல்லியே வந்து மோட்சம் அடைஞ்சிருக்கலாமே? மகாதர் பாபாஜியோ, ஜீசஸோ, கிருஷ்ணாவோ, பரம சிவானந்தரோ, இவங்க எல்லாரும் மந்திரம் சொல்லியே வந்து மோட்சம் அடைஞ்சிருக்கலாமே? ஏன் அதை செய்யல? ஏன் கிரியா செய்ய சொல்றாங்க? ஏன்? ஏன் மந்திரத்திலே பண்ணலாமே? அவங்களுக்கு தெரியாதா? ஸோ திங்க். Moksha is the end or the beginning? Moksha is the beginning of the end. It is the beginning of the end for earth life and end of the beginning for the astral life. End of a new beginning. I can say end to a new beginning. I'm sorry. End to a new beginning for astral life. End to a new beginning for the higher dimensions that you're going to go in the future. So the beginning of the end is for the astral life. That doesn't make sense. Beginning of the end comes for the earth life alone. So earth life, third dimension, it's the beginning of the end. And the end travels and then you have to take it to astral form. And that'll be the, you can say the nine realms. There are a lot of things, There are Asgardians, there are a lot of things. People must understand everything. Yeah, what is the soul consciousness? How can a person stay in that awareness throughout the day? Because day to day life, we're just concentrating the work that we are doing. Yes. You will all learn that in Kriya. நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஹரிப்ரியா அம்மா ஆக்சுவலாக நானே வந்து உங்களுக்கு கூப்பிடணும்னு தான் இருந்தேன். அதை நான் அப்ரண்ட் லைவ்ல சொல்கிறேன். கூப்பிடணும்னு இருந்தேன் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டுடியோ அண்ட் ஆல் தட் ஆல்சோ. ஸோ வி வில் ஷார்ட்லி மீட். ஸோ ஸோ வி வில்
We just meet. I don't feel spirituality from you, bro. Sorry, you're just saying something to get attention from us. You can kindly leave the, uh, the live stream if you don't feel anything. Also, it's very stupidity that people can feel spirituality through my video. I never said I'm going to make you feel spiritual through my live streams or my video. Who said that? Anyone said that to you? So it's not that you leave. I'm hiding you from the channel. Don't ever watch my channel. Bro, if there is life after death, everyone will experience it. So what difference will your practice make in the end? See, life after death, where you go. Suppose I say you're going for Hyderabad. So suppose I say if you're going for Hyderabad, you must completely ஏதோ ஒரு chat நிஜாந்த் மாடரேஷன் பார்த்துக்கோங்க நிஜாந்த் ஓகே suppose you say you're going for Hyderabad, you should definitely know the location where you're going. First of all, you should know the map system, how you go, where you are and where you go. Let me suppose I ask you, you have taken the birth, where do you go after death? Do you have the answer? Do you have the answer for that? I have the answer for that. So the point where you completely can say everyone will go somewhere after death. So what is the difference in Kriya Yoga, what we do? So to every intelligent person, whomever asks this question, I tell you, intelligent people, your consciousness is very low that you can just question. So in order to upgrade your consciousness, you must practice. Just by asking if I eat food, anyhow, I'm going to digest. Then why should I eat? That's how your question is. Anyhow, you can digest. So why do you eat? But just because you have to work, you have to go. You're hungry. You have to get energy. You need protein, or else this body, the temple would fall away. So if you really need to follow up that, you definitely must eat. So okay, the acids are there. The biological chemical works the way, and then you shoot the A23 cells. Okay, you go into it. You then have food. Okay, all peaceful. Then you digest. You be strong. You work out. Everything is fine. But you must eat. You cannot say reading a paper filled my hunger. Just watching a video filled my hunger. Just like one idiot came now. He just said, uh, என்ன சொன்னீங்க நிஜாந்த் ஹாய் ஏர் விக்ரேஷன்ஸ் ஹாய் ஹாய் ஃபைனலி ஏர் விக்ரேஷன்ஸ் ஐஃபோன் 17 லைவ் அதுவும் இந்த ஆடியோவில் செட்டப் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ cannot say I'm watching a video, I should get spirituality. We never said that. That is also a superstitious belief. Just by watching a video, how come you can become a spiritual man? How come you can become a spiritual? You could never become a spiritual. So people's mentality is like that. We cannot do anything. We cannot change those people. At the same time, I cannot change you. I'm not talking to change you. At the same time, I won't even you give me $1 million right now, tonight, or maybe next year. I will never make join you here, because I will only make some people join here because I know whom to teach, whom to preach, and who has to practice, who has the right to practice also. So the value must come from that. Always confusions or always questions should be there. The question should be there in your practice. The question should not be there in your differentiations. The question should not be there in your ego. That will definitely spoil any disciple. That will definitely spoil an individuality. That is why a lot of people are not successful. That is only because they don't understand the value of how to learn things. That's very important. That's the best thing that you can do. So this is not something I'm answering for you. I'm just answering for the public, everybody. So there might be people who might really see and then they can learn.
So your question has an answer for others, not just for only you. So that's what the thing is, peace loving soul. It's not something I can guarantee. I can some. It is not. See, it is not a guarantee. Uh, See, I can tell you, if I, if you do this, you will get here. I will never promise that. I will never promise that to anybody. I have never promised that kind of way here, because in the world everyone does that, and yet no one has attained moksha in this present 20th century, 21st century, 90s, 1900s, except Paramahamsa Yogananda. So I'm asking you the same thing. Why do we have to expect result when we do something? So you can expect result in the making of money. That is a different genre. Don't compare your spiritual process into the material life. Spiritual process is very highly valuable, and it is so highly powerful. When you touch the current, it is so highly powerful. So that is the reason. Never compare this with the normal material life. So that's the reason we should never compare a spiritual life to a material life. These both are different categories. They have very opposites, But you must live. You should not. I've never said people to leave your family and then go to Himalayas. I never say to anyone like that. I always say to people that they just wanted to live, and they just wanted to practice being in a family. They just have to complete the Raja Yoga. They just have to complete the Karma Yoga. They just have to complete every little thing. Then they are eligible for Kriya. Then only I can preach Kriya Yoga to them. So there are a lot of multiple stages for that. And Kriya Yoga is free. It's a free of cost. Do you mind questions being asked? No, never. Never. See, let me tell you, there are people, there are people in the chat. So there were around 200, 250 people who were watching my live stream previously. I mean, before 5, 6 months. Then I was, then I was completely into a direction, since I'm a film director. So I've completely went into that mode, and I stopped concentrating on this thing. Then again, I came back to spirituality, started practicing it. Of course, I do it daily, but I could not do the live stream since I'm into that path. So, since I have to direct and do many things. But even though when I'm at locations, even though I'm shooting, my managers, my administrators, everybody, they always say, people are asking doubt. I just pluck the phone, I just drop a voice note, whatever the doubt they ask, in technique, in technique, and I answer every little doubt. I answer only after they join. So the one who practices has all answers. The one who doesn't practice just keep ask questions. Lifelong, your questions will remain unanswered. I'm sorry to tell this to everybody. கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே மட்டும் இருந்தா லைஃப் லாங் கேள்வியாகவே உன் லைஃப் ஆயிடும். When you will become an answer after death, after death you have nothing to achieve, man. You have no body also. So that's the reason. Ask questions. You can ask questions, but in practice, also the general doubts you can ask. Only if you practice, they are the eligible ones who are really asking the questions. Other than that, everyone are material beings. Everybody are material beings. See, I am the one who's practically living. If you test my neurons, if you test my biology system, how the hell this man is a living man? That's what the first question will come. And they've already done once. So without food, not without water, I'm already living. I can balance. Also, I will eat whenever I need it.
Also, I can be without anything. I'm untouched being. So I just don't have any ego to tell all this or to prove to people this is my way of lifestyle and I'm in that value and I'm that range of Kriya Yoga. Since 15 years I'm practicing this. Today has completed the 15th year. So it all happens in that way. But people, I'm not here to say if you do this, you will get this. I will never teach. Even you get, you know, you get a bucket full of cash or a suitcase full of cash and you just give me. I will never teach you. I will never even allow anybody to enter into my, spiritual area because I just want people to learn it for free, to learn it with high value, to learn about themselves. Don't try to learn about me. Don't even take my words. I am no one. I am nothing. But learn about you. Try to seek within you. If you still, all people think, why should I search within you? Why should I? Okay, just beautiful, intelligent soul. Just wait for another 5, 6 years and see how the world works. How the world works. Just wait and see. Since 15 years, I've been telling before 2030, aliens will be explored. Today, the UFO or the President Trump, everyone are talking about aliens. They say they exist. I've been saying this since childhood. I'm telling today there will be another pandemic, massive pandemic. So all these things, the massive pandemics, all these things will come, will happen. But people will say, no, it won't happen. Okay, wait and see. So I can say the same thing when you all say, no, today I will not do, tomorrow I will do. Okay, tomorrow you do. Okay, another tomorrow you do. Keep adding on tomorrows, and then you do not find any guru. Everyone, everybody. It's not just for, not only for one particular person. If tomorrow keeps continuing on, today you won't practice, and that tomorrow will take you away. This today has left you, so you have nothing to do. That's the reason. Practice. Hi, bro. Are you getting angry very easily? Is that normal, bro? Arjun Candy, no, Swamy. I'm not angry. That's my என்னோட வே ஆஃப் டாக் அது. அது உங்களுக்கு பார்க்க அப்படி இருக்கும் சாமி. நம்ம க்ளோஸான பீப்புளுக்கு பல பேர்கிட்ட நம்ம அன்பா தான் பேசுவோம். அதெல்லாம் அந்த ஆங்கிரி அந்த மாரிலாம் கிடையாது. அதோட வே ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ். அது ஒரு டிசிப்ளைன்டா, ஸ்ட்ரிக்ட்டா நான் சொல்ற ஒரு விதம் தான். மத்தபடி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சாமி. அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அர்ஜுன் காண்டி. There are multiple authentic paths to moksha. Kriya Yoga is one path, but the scriptures do not generally state that this is the only path. Elon Musk, if you say that won't be right. You're just a normal, low conscious human being who is talking. But you have the God within you. Even that God is trying to make you understand. Go find a guru. But still, you're finding YouTube channels. You've been coming to our live stream since a lot of times. Still, you haven't found guru. That is so embarrassing, man. So, never ever come to our channel to find a guru, man. Our videos are not free, bro. So, Kriya Yoga is not for you. Kriya Yoga is for the people who really value and practice it. And you take Jesus, you take Elon Musk. Elon Musk is practicing Kriya Yoga, man. Is he a fool? You people don't understand what the real power of Kriya Yoga is. So we cannot just come and knock your doors to your doorstep delivery and just say, please practice Kriya. You come, please go. Don't enter to this path. There are thousands and lakhs of people who are seeking Kriya Yoga every day, daily. We teach only for them, not for people like you. Do you mind questions being one last question? You can ask so many questions, Swami. I don't mind at all. One last question. You hinted that no, not everybody has what it takes to reach that higher level. Is it really or bad, or did God make us this way? Who is God? First, if you are referring someone, you should know about them. Do you know who is God? You do not know about them. If you really know who is God, then you talk about him. You're saying God made us this way. Who is God? Who is God? Why are we in the imagination that God made us this way? Then who is God?
Do you know? Does anyone know? I know. It's not feeling, it's not talking, it is living with Him, it is living with God. So, who is God? People do not know, man. People do not know. So, people cannot say, did God create this way? Who is God? First of all, whom you are referring? Suppose you say, my name is Varun. You can say Varun ji spoke this way. Varun ji was good. Varun ji was strict. Varun ji was. You know my name. Then you will say Varun ji. Or you will say some YouTuber. Here, who is God? We do not know who that particular person itself. Then how come we can assume this God created this? That's the most foolishness. Every human being has fallen in the trap of the mythical society. That is what I'm bringing out. Of course, God exists. Without that, nothing can run here. But how do you find it? It's a matter of patience, it's a matter of practice, it's a matter of value, it's a matter of everything. Every little thing counts in the God's way. But you people just go temple, Swamy Sarnamayappa, Vinayaga. This is not God, man. This is literally not God. This is something that you have kept God as a business. You have kept God as just sideline business. You just need to keep him away. You just really don't need God at all in your life. If you really need God in your life, you should keep him here. You should keep him here. I can, with the courage, I can say I'm living with the God here. But none of the people in the society, they could never even try to say, I'm keeping God here. They don't even have the consciousness to tell that. So, lower consciousness human beings must come up. You are God within you. That's what I'm trying to say. The people who are watching you, everybody are God within you. You just have to find it. Just have to find it. Temples, a lot of things were built just for the people. The people have to realize Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Chana, Anata, Vishuddha, Agnya, Sahasrara. All these chakras were built in the form of temple. So that is what a human body is. Whatever the Ney Abhishekam, Pal Abhishekam, Pradosha, whatever you do, that is not someone there. It's doing for yourself. You doing for yourself. You eat this, you eat that, you take milk products, you take dairy products to keep your body happy. If you all take this and if you be happy, then you can perform practice well. And the God is not in the public 1,000 feet highway, 100 feet highway, or 200 feet highway. God is not in this highway. God is living inside a temple, that too after Mooladhara, after Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha. Then comes Agnya. There lives God in the darkness, not in the. If you just put 1,000 voltage of light, the God won't exist there. Even if you bring the God into the middle road, God won't exist there. God completely lives in the darkest area with the smallest deepa. That's the beauty of God. That is the beauty of our Hindu tradition, man. So people must realize this. Only if people realize this, they can try to view the bigger picture. If people wanted to see the smaller picture, they just have to live just like that. They just don't want to learn about spirituality. And also going for a temple is something you just have to be silent. If you are not silent going to temple, then it's useless. That whatever you ask, God will give. But whatever you get, that will be stress, strain, depression. So ask everything, choose wisely. This is a very good live. Whatever the topics that we have talked today. லைவ் பார்த்துருக்கேன் மறக்காம லைக் பண்ணி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. இது அற்புதமான லைவ்யா. நிஜாந்த் என்ன நிஜாந்த் அமைதியாயிட்டாரியா நிஜாந்த். What is the best thing we can give as a good student for our gurus? See, don't give anything to guru. Please leave guru away. If you have doubt, ask question.
If you have any guidance you require, ask him. That's it. Please don't try to give anything to Guru. That's it. லைவ் பார்த்துருக்கேன், மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. புதுசாக யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஏசி போகிறதுனால there is always an issue. I'm just gonna turn it off. இது இப்போன்னு இல்லையா, எப்பயுமே எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது இந்த ஏசி, ஸ்டில் நமக்கு வந்து இந்த கிரியா செஞ்ச அந்த ஹீட்டில் இருக்கிறதுனால செட் ஆகும். ஐ எம் பீஸ்ஃபுல், ஸோ ஹாப்பி, ஸோ ஹாப்பி. பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க நிஜாந்த். Daily live streams are going to be there, so people will be really happy to see all these live streams coming at their doorstep. எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பயங்கரமான கண்டென்ட்டை நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பி ரெடி. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகிர்ந்துட்டு பேசுவோம். Are you serious about another pandemic and finding aliens? Am I joking? Bro, wear a Pandra dress. What is that, man? Pandra dress. I'm going to live the first note. Wear a Pandra dress. What is that? Panda or Pandra? What is that? I don't know what is it. Jai Guru. Nothing works in this generation. Nothing works in this generation. See, nobody can heal even themselves. How come you heal somebody? So this is something I cannot say. They're doing a little bit of business. Let them do it. I'm not saying don't do it. What I'm trying to say is don't miseducate people in such a way. So nothing exists. Nothing will work out in this present Kali Yuga. Just that is the real reason you have to go back to Bible Jesus, or you have to go back to Bhagavad Gita, or you have to go back to Mahavatar Babaji books. You have to go back to so many saints who have said about the people who will be in Kali Yuga, how they will be. There will be centers where they say, I will heal you, I will raise your chakras. Let me ask you one question. If chakras raising is that easy, why not even one human being in present generation have attained liberation? Why are not they attaining moksha? But here in Mykjyl, we are saying 18 to 24 years of path is required. Only they can attain that highest liberation. Said by whom? Said by the masters, not humans. They are not humans. They are masterful beings. Mahavatar Babaji is still living. Sri Anjanaya is still living. They both are Chiranjeevis. So they would never say, and also Lord Krishna, the Paramatma of Milky Way galaxy, he himself said Kriya Yoga is the ultimate, quickest way to attain. How many years? Minimum 18 to 24 years, or maximum 36 years. A human must perform Kriya Yoga. If he doesn't do that, he would never see me. That's what he preached to Krishna. So, this is what the process இளங்கோவன். ஸோ உங்களுக்கான பதில் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பார்த்துருக்கேன், மறக்காம. Maybe you have some auto translation, I guess. He gives attention. அப்படியா ப்ரோ, நீங்க வேர் பண்ற ட்ரெஸ் ஐயோ நல்லா இருக்கு. நான் லைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்றது உங்க ட்ரெஸ் தான். சந்தோஷம் சாமி, சந்தோஷம். இந்த சோல் ஆக்சுவலா உங்க நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க சாமி. நீங்க நம்ம இதுல பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா என்னன்னு தெரியல. யாருன்னு கூட தெரியல. நம்ம போடுற ட்ரெஸ் என்ன சாமி, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. நான் ஹானஸ்டா ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? எனக்கு ட்ரெஸ்ன்றது எங்க ஃபேமிலில எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒண்ணு. பிகாஸ் நான் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா பெட்டு. எல்லாருக்குமே பெட்டு. அதனால ஏதாவது ஒண்ணு கிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஷர்ட்டும் என்து இல்ல,
எனக்குன்னு நான் வாங்கிக்கிட்டது ஒண்ணுதாங்க. லக்ஸூரியஸ் வாட்ச். இந்த லக்ஸூரியஸ் வாட்ச் என் லைஃப் லாங் இல்ல. பீட் ஒரு 50, 100 இயர்ஸ் ஆனாலும், இந்த வேர்ல்டு அழிஞ்சாலும் சரி, அந்த ஒரு மியூசியம்ல திஸ் ஹேஸ் டூ பி. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் இத இனி எடுத்து வச்சிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லக்ஸூரியஸ் ஃபாசில். அவ்வளவுதான் நான் எடுத்தது தவிர, மத்தபடி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கிஃப்ட் தான். ஃபேமிலில சின்ன சின்ன லவ்லியா தே ஷேர் திங்ஸ் வித் மீ. அதுல வரது தான். This is not something interesting stuff or non-interesting stuff. It's not like that. It is going to happen. Wait and watch. If people say Epstein files, no, no, Epstein files, who Epstein files? Epstein files fake. Okay, 2026 came, February came, Epstein files came. Suddenly people were, hey, did you see Epstein files? ஏண்டா 10 வருஷமா அதை தானடா சொல்லிட்டு இருக்கேன். Maybe you have some auto translation. ஆமா சாமி. Shiva Purana, nine was all exist in the soul means to liberation, moksha. Shiva himself is the supreme reality. Super SS creation. Good quote. He gives attention to your outfit. Okay, சாமி எனக்கு தெரியல. யாரும் தெரிஞ்ச அந்த சோலுன்னா என்ன யாரும் தெரியாம எப்படியா பேச முடியும்? See, Adi Yogi is the one. I like the Gurujis and I like Sadguru very much. I'm very genuine person. I like Jaki Vasudev Guru so much. He literally transformed everyone into spirituality. If he is not there today, there would be no one else who could transform in that. The same way, today, myself, my Guru Nagin Master, few people might see the poster. You can see that he's my father. It's a very huge artwork. It's a very huge portrait. So he's my master. He's my father, own father. So I wanted to make my own father a big guru because he practiced this Kriya Yoga for 24 years and he left in 2019. There were a few political people and there were many big people who wanted to learn this, but he never taught them Kriya Yoga. Never ever. He was always straightforward. He always did that way. Why I say Kriya Yoga for this generation, I am teaching, and for the next generation, just as how Chakki Vasudev Guruji did so many things. The same way, I just wanted to build this Kriya Yoga truly, honestly, and people wanted to do things with awareness. They want to go temples, let them go, but be aware on what you're doing. At one stage, you will stop going for temples. At one stage, it happens. At one stage, everything becomes awareness. Everything people will become aware. So, in gurus, I have very few gurus, and also in my Kriya vision, in this 15 years of practice experience, I know who are all the real gurus. And I know who definitely will be taking the disciples to the bigger level. So, in that way, I always praise Sadhguru Swami. So, very good, brother. You are practicing in Isha Foundation, which made me happy. So, just let me know. யாராவது யாராவது நீங்க வந்து ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க அதை பத்தி வந்து சொல்லாதீங்கப்பா அப்படின்வாங்க. அது சம்டைம்ஸ் ஆர் அது பேஸ்ட் ஆன் சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ. இப்போ நீங்க இருக்கீங்க, நீங்க வந்து இதை பத்தி இங்க சொல்லாதீங்க, அதை பத்தி அங்க சொல்லாதீங்க, இதை பத்தி இப்படி இருங்க அப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட சொல்லலாம் டெஃபினெட்லி. பட் I'm not talking about that. I'm very happy. Heartfully, I'm very happy that you are practicing there because you are in the right place. Even Sadhguru Swami says, instantly you cannot get anything. You have to practice for longer years. That is what he also preaches. That is very important thing when it comes to spirituality. And he's a right guru. So that's very brave thing that whatever you asked. And of course, Adi Yogi is someone who literally invented every little yoga or whatever the things that we are seeing today. Everything was invented by him. He is the source of the supreme light. He came here to this Milky Way galaxy
to the Midgard, planet Earth, and then today we are talking, we are here. It's all because of that bigger creation that he made. So there are millions of creations like this. It's not just about one planet Earth. There are multiple things in this source universe. லைவ் பார்த்துருக்கேன் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் லைவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பரவாயில்லைங்க. 1 1/2 ஹவர் கிட்ட நம்ம பண்ணியிருக்கோமே இன்னைக்கு. சந்தோஷம் தான். ரைட். வாட் ஆர் தி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? டுடே வாஸ் a வெரி குட் லைவ். எப்பவுமே நிஜாந்த் லைவுக்கு வந்தாலே வேற மாதிரி. எவ்ரிஒன் லைக்ஸ் ஸ்டஃப். நிஜாந்த். ஐயோ! இவரு பேசுறது எல்லாமே சித்தார்த் பேசுறது மாரி இருக்கு. So happy. So every human being is very different from every little thing. எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயங்களும் வேணும். எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். So every human must practice Kriya. If any human does not do this, that eventually becomes his life's own depression. So always be happy and பீஸ்ஃபுல்லா, ஜாய்ஃபுல்லா உங்களுடைய லைஃப்ப வந்து கன்டின்யூ பண்றதுக்கு வி மஸ்ட் பிராக்டிஸ். கற்பனையிலே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம எதையுமே பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ டுடேஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வி வில் எண்ட் இட் அண்ட் வி வில் டாக் டுமாரோ. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைவ்லையும் வி வில் பில்ட் அவர் ஹவர்ஸ் அண்ட் டியூரேஷன். நெக்ஸ்ட் வீக் வி ஹேவ் 5 hour லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி. ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் 12 அண்ட் எல்லாரும் தூங்குங்க and take care. And tomorrow I have to go for the business orientedல we have so many things going on. புது புது things are coming up. So there are a lot of things entering into our uh, you know uh, the massive announcement schedules. So be ready, and we'll be doing the bigger things. What movie are you directing, brother? Mm, soon you will see. You will witness everything. So you will understand what we are doing. Happy to hear. Super Mahadev. Take care. And Hari Om Swamy. Goodbye, everyone. Hari Om. See you in the next lab.